Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yeah. So distribution testing is done, API testing done. So next one, server monitoring using Grafana, Perfmon, Nmon. Okay, these are the three tools. Grafana is one tool, Perfmon is one tool, and Nmon is also one more tool. So ఎందుకు వాడాలి ఇవి మూడు అంటే we need to monitor the server. We need to check the server health. ఏంటిది సర్వర్ హెల్త్ అంటే ఏంటి అంటే సి ఫిజికల్గా ఒక పర్సన్కి హెల్త్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము, రైట్? సో అన్ని ఆర్గాన్స్ అన్ని ఫంక్షనింగ్ అవుతున్నాయా లేదా, సో వీల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వి అంటే డాక్టర్ చెక్ చేస్తాడు. లైక్ సిమిలర్లీ ఒక సర్వర్ని హెల్త్ చెక్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ద సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్, నెట్వర్క్ యూటిలైజేషన్, డిస్క్ యూటిలైజేషన్. సో లైక్ దిస్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ద యూటిలైజేషన్స్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఓకే, ఎందుకు చేయాలి అసలు మానిటర్ ఎందుకు చేయాలి సర్వర్ని అంటే, సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, సో మనం సర్వర్ యూటిలైజేషన్ కూడా క్యాప్చర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో చెప్పాను. ఓకే, ఏమేమి గ్యాదర్ చేసుకుంటాం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో? ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం, టోటల్ లోడ్ అని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం, ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అచీవ్ అవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, క్యాప్చర్ చేస్తాం, అండ్ ద రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్, సిపియు, మెమరీ, డిస్క్, నెట్వర్క్. సో ఇవన్నీ మనం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్లో తీసుకుంటాం. ఓకే, సో మీరు 50,000 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేస్తున్నారు. హౌ ద సిపియు యూటిలైజేషన్ లుక్ లైక్, మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది? సో దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ ఏమన్నాడు? సో హీ ఈస్ గివెన్ 100 యూజర్స్ లోడ్. 100 యూజర్స్ లోడ్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద హెల్త్ చెక్, వాట్ ఈస్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ సర్వర్స్? సో దోస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. ఓకే, సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది, మెమరీ ఎంత ఉంది. ఓకే, సో దోస్ టు ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ ఏ టూల్ కాల్డ్ గ్రఫానా. ఓకే, so this is the tool Grafana. It is a visualizing tool. Okay, so Grafana, it is a open source tool. So directly you can download from the where we call from the web, and you can install this Grafana in your machine and you can monitor your servers. Okay, సో గ్రఫానా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ అవంతా చేసుకోవచ్చు, బట్ రియల్ టైంలో మనం చేయమని. ఓకే, Grafana installation and all taken care by the DevOps engineers. ఓకే, DevOps team ఉంటుంది, వాళ్ళు Grafana కాన్ఫిగర్ చేసి they will share the URL to you. So directly they will share this URL with you. ఓకే, సో URL లాంచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అసలు, Grafana ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద URL shared by your team to you, so just launch that URL in the browser. Take you to the login page. First time whenever you are using Grafana, you can see it will take you to the launch or login page. So enter the username and password. Ask them to provide the username and password. So enter the username and password, then click on the login. That's all. So you will be redirected to the next page where you can see the dashboards and all. So click on the home, dashboards home. Here you can see dashboards, right? So this is the dashboard which I have been configured. You just click on this dashboard. This is the dashboard name. Okay, you can see star dashboards. So Windows host metrics base. This is the dashboard name I have given. So click on that one. That's all. You can see the your dashboard. Okay, your server dashboard. అసలు గ్రఫానాలో ఏముంటాయి? సో వాట్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద గ్రఫానా? ఓకే, so this is the name of your dashboard. So just now I told you, you can ignore this. And this is the share. If you want to share this dashboard with anybody, so you can share this dashboard. You just click on this share icon and you can get the link and all, and you can share this. Okay, సో మీరు మీ కింద ఎవరైనా మీ కొలీగ్ పనిచేస్తున్నాడు లేదా మీ టీంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా మీరు ఈ డాష్బోర్డ్ షేర్ చేయాలి. సో సింప్లీ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ and you can get the link URL here and just click on the copy and you can share it. Okay, so వాడి మిషన్లో దాన్ని లాంచ్ చేసి he can see the statistics and all. And coming to here, last 6 hours something you can see here, right? So click on this one.
సో దిస్ ఇస్ ద క్విక్ ఫిల్టర్స్. మనము స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే లాస్ట్ 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 6 hours, 12 hours ఇలాగ ఉన్నాయి, రైట్. సో మనం రియల్ టైంలో ఎలా మనం ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైం ఫిల్టర్ చేయాలి. ఏ టైంతో ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 8:06. లెట్ us assume ఐ ర్యాన్ ద టెస్ట్ అట్ 8 AM. 8 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, ఓకే, 8:05కి ఎండ్ అయిపోయింది. సో I need to filter the statistics based on the duration. So 8 to 8:05. Okay. So 8 to 8:05. Statistics ఏం చేయాలి మనము? సో 8 to 8:05 ఫిల్టర్ చేయాలి. సో ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి 8 to 8:05? సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే. సో ఇవన్నీ క్విక్ ఫిల్టర్స్. మీకు లాస్ట్ 15 minutes మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ 15 minutes. ఓకే. సో అలాగే 30 minutes అని పెడితే మీరు 30 minutes వస్తుంది. 1 hour అని పెడితే 1 hour స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయి. 3 hours అంటే 3 hours స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయి. లైక్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఓవర్ హియర్. దిస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద క్విక్ ఫిల్టర్స్. ఓకే. సో నాకు అలా వద్దు, రియల్ టైం మనం అలా చేయం. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎలా చేస్తాం, అబ్జల్యూట్ టైం రేంజ్కి వెళ్తాం. ఓకే. సో అబ్జల్యూట్ టైం రేంజ్లో ఆల్రెడీ వీ నో ద టెస్ట్ డ్యూరేషన్. లైక్ బిగినింగ్ తెలుసు, ఎండింగ్ తెలుసు, రెండూ తెలుసు ఉంటాయి మనకి. ఓకే. సో బిగినింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్రమ్. సో ఈరోజు చేసామనుకుంటే ఈరోజు క్లిక్ చేయండి దీని మీద 15. యూ కెన్ సి 24 hours ఫార్మెట్లో మనం హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద టైం. సో 8కి స్టార్ట్ చేశారు, యూ కెన్ గివ్ 8. ఎంతవరకు రన్ చేశారు 8:10. సో 8:10 యూ కెన్ గివ్ 8. ఓకే. సో 8:10 ఇక్కడికి వెళ్ళి, ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ ద అప్లై టైం రేంజ్. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు 10 minutesకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే. సో ఇలాగా యూ కెన్ ఫిల్టర్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఎప్పుడైనా సరే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ సో విల్ గో విత్ అబ్జల్యూట్ టైం రేంజ్. సో ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు మనం టెస్ట్ రన్ చేసాము, సో దాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు సీ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. బట్ క్విక్ ఫిల్టర్స్ ఆల్సో ఆర్ అవైలబుల్, బట్ వీ డు నాట్ యూజ్ దిస్ క్విక్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. గో విత్ అబ్జల్యూట్ టైం రేంజ్. And here you can see here zoom in and zoom out. That is not required. You can ignore it. And coming to here, refresh dashboard you can see. Okay. So మనం డాష్బోర్డ్ని రీఫ్రెష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు you can click on this refresh dashboard. So the dashboard will be refreshed. After that you can see one drop down. Click on the drop down here. Okay. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆఫ్ 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds ఇలా ఉంది. ఏంటిది 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఏంటివి అంటే, సో ద డేటా గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. గ్రఫానా ఏం చేస్తుందంటే, సో ఎవ్రీ సమ్ సెకండ్స్కి లైక్ 5 seconds, 10 seconds మీరు ఎంత టైం ఇస్తారో ఇక్కడ అంత టైంకి ఒకసారి సో ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే. సో సర్వర్ నుంచి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేస్తూ వస్తుంది. సో ఆ క్యాప్చర్ చేసే డేటా ఎంతసేపు ఒకసారి క్యాప్చర్ చేయాలి, 5 secondsకా, 10 secondsా, 30 secondsా అనేది మనం ఇక్కడ సి ఐ విల్ గివ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో మీకు నేనేం చెప్పాను, మిమ్మల్ని బౌలింగ్ చేయమంట, రైట్. సో నేను 6 balls వేయమని చెప్తాను. 6 balls వేసేటప్పుడు కూడా బాల్కి గ్యాప్ ఐ కెన్ గివ్ 5 seconds టైం. సో ఫస్ట్ ఒక బాల్ త్రో చేయాలి, తర్వాత 5 seconds ఆగి మళ్ళీ ఇంకో బాల్ త్రో చేయాలి, తర్వాత 5 seconds ఆడి ఇంకో బాల్ త్రో చేయాలి. అలాగా ఒక్కొక్క బాల్కి వేసిన తర్వాత గ్యాప్ ఎంత తీసుకోవాలి, 5 seconds. ఓకే. సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ 5 seconds అనే ఆఫ్ చేసుకుంటాం. ఇలా 5 seconds పెడితే ఏమవుతుందంటే, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 5 seconds ద డేటా కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై దిస్ గ్రఫానా ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే. ఎవ్రీ 5 secondsకి మీకు డేటా అనేది గ్రఫానా సర్వర్ నుంచి గ్రఫానా క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అదే మీ టైం ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ 10 అని పెట్టారనుకోండి, ఎవ్రీ 10 secondsకి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే. సో అలాగా 30 seconds పెడితే సో ఎవ్రీ 30 secondsకి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఆల్వేస్ వీల్ గో విత్ ఎయిదర్ 5 or 10 seconds. ఓకే. So next one, here you can see job name. Okay. You can see here Prometheus. So actually this Grafana is the what we call, it is the visualizing tool.
Okay, it do not have the capability to store the data inside it. ఓకే, సో గ్రఫానా ఏంటి, జస్ట్ ఇది చూపించే వరకు మాత్రమే, ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా ఏ స్టాటిస్టిక్స్ చూపించేదానికి మాత్రమే వాడుతాం. ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ద డేటా. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, ఎవ్రీ 5 సెకండ్స్కి ఒకసారి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేసుకుంటా ఉంది. క్యాప్చర్ చేసింది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? సో గ్రఫానా ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ఇట్. ఓకే, సో గ్రఫానా స్టోర్ చేసుకోలేదు. సో దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే, సో Prometheus is the source where the data is going to store. Okay, so Prometheus is the backend database for this Grafana. Okay, so you no need to worry about that. This Grafana, Prometheus or InfluxDB or anything it may be. So that installation and configuration, everything can be taken care by the DevOps engineers. They will configure. Okay, so Prometheus is the backend resource to this Grafana. Okay, and coming to host name. So here instead of this host name localhost 9182, your application name or your application IP name will be populated. Okay, మీరు ఇప్పుడు సాఫ్రా పే మీద పనిచేస్తున్నారు, యూ కెన్ గెట్ సాఫ్రా పే హియర్. లేదా సామ్సంగ్ పే అనే అప్లికేషన్ మీద పనిచేస్తున్నారు, యూ కెన్ సీ సామ్సంగ్ లైక్ దట్. యూ కెన్ సీ ద హోస్ట్ నేమ్ హియర్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ వన్ రియల్ టైమ్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ అండర్ ద హోస్ట్ ఓవర్ యూ అప్ టైమ్, ఎప్పటి నుంచి గ్రఫాన్ అనేది అప్లో ఉంది. సో సిన్స్ 4 weeks. హౌ మెనీ ప్రాసెస్ యువర్ మిషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్. ఓకే, మీ సర్వర్ అనేది ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి? 4 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ర్యామ్ ఎంత? యూ కెన్ సి 8 GB ర్యామ్. 7.6 is nothing but that is equal to 8 GB ర్యామ్. ఓకే, సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత? 40%. మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎంత? 35%. సి డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఎంత? 15%. ఓకే, నెట్వర్క్ ఇన్ ఎంత? నెట్వర్క్ అవుట్ ఎంత? యూ కెన్ సి. సో డిస్క్ ఎంత స్పేస్ ఉంది? సిలో ఎంత ఉంది? డిలో ఎంత ఉంది? యూ కెన్ సి. ఈలో ఎంత ఉంది? సో ఆల్ ద డేటా క్యాన్ బీ క్యాప్చర్డ్ అండ్ దట్ కెన్ బీ విజువలైజ్డ్ హియర్. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు సిపియు మెమరీ అంతా చూడొచ్చు. అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సి క్లిక్ ఆన్ ద సిపియు డీటెయిల్స్. యూ కెన్ సి సిపియు డీటెయిల్స్. మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫిల్టర్ చేసాం? యూ కెన్ సి హియర్. 8 నుంచి 8:10 వరకు ఫిల్టర్ చేసాం. యూ కెన్ సి హియర్. On x-axis time you can see, on y-axis load you can see. Okay, on x-axis you can see 8, 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 8, 8, 10. See 10 minutesకి ఫిల్టర్ చేస్తే 10 minutesకి వచ్చింది. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? డిఫరెంట్ కలర్స్లో గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో దీస్ అండ్ ఆర్ ద కౌంటర్స్. ఓకే, సో డిపిసి టైమ్, ఐడియల్ టైమ్, ఇంటరప్ట్ టైమ్, ప్రివిలేజ్డ్ టైమ్, యూజర్ టైమ్. సో దీస్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ సిపియు కౌంటర్స్. ఏంటి ఇవి సిపియు కౌంటర్స్ అంటున్నాం? ఏంటి అయ్యి అంటే, సో ఇందాక మనం చెప్పినట్టు, సో ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ పర్సన్ని తీసుకొని, సో వాడు ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాడా లేదా అని మనం మెజర్ చేయాలన్నప్పుడు, సో మెయిన్లీ వీ విల్ మెజర్ హార్ట్ బీట్. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ 1 కౌంటర్. ఓకే, సో హార్ట్ బీట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఆ తర్వాత ఇంకా సమ్ XYZ అలా పారామీటర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ పారామీటర్స్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసుకొని, సో డాక్టర్ ఏం చెప్తాడో అవన్నీ మానిటర్ చేసి, హార్ట్ బీటు తర్వాత సంథింగ్ XYZ, సో అవన్నీ మానిటర్ చేసి ఎస్ నీ హెల్త్ కండిషన్ బాగుంది అలా చెప్తాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం సో ఈ డిపిసి అనేది, ఐడియల్ టైం అనేది, ఇంటరప్ట్ టైం అనేది, ప్రివిలేజ్ టైం అనేది, యూజర్ టైం, దీస్ అండ్ ఆర్ ద కౌంటర్స్. సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ దీస్ కౌంటర్స్ అన్నారు. ఓకే, ఆ కౌంటర్సే ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించింది ఒక్కొక్క గ్రాఫ్. ఇది మీరు చూడండి, ఒక్కో దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటా వస్తే I can see the graph specifically floating. It is visualized here. See. Okay, సో ఇలాగా చూసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మీరు ఏమేం కౌంటర్స్ యాడ్ చేస్తారు సిపియు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని అడిగితే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ 4 అండ్ యూ నీడ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఐడియల్ టైమ్, ఇంటరప్ట్ టైమ్, ప్రివిలేజ్డ్ టైమ్, యూజర్ టైమ్. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు టెల్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్. మీకు ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ వస్తుంటే డ్యూరింగ్ ద రన్, డ్యూరింగ్ ద టెస్ట్. Okay, so you can see the exceptions details and all here, how many exceptions you've got and all. On x-axis you can see the time, on y-axis you can see the exception number. Okay, threads. So you know each and every process, whatever you are doing on the system level, on the browser level, on application level, or whatever it may be, you can see the thread. Okay, so threads లేకుండా మనకి ఏమీ అవ్వదు. సో ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఏంటి, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ. 8కి ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, 8.2కి ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, 8.4కి ఎన్ని ఉన్నాయి, 8.6కి ఎన్ని, 8.8, 8.10 యూ కెన్ సీ ద థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి అని. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిపియూ లెవెల్.
So click on the memory. So if you click on the memory details, you can see the memory. See, memory మనకి ఎంత ర్యామ్ ఉంది. ఓకే, సో మన ర్యామ్లో ఎంత వర్చువల్ మెమరీ ఉంది, ఎంత ఫిజికల్ మెమరీ ఉంది, ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో మనం టెస్ట్ రన్ చేయకముందు ఎంత స్పేస్ ఉంది, టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది. సో దాట్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. టెస్ట్ రన్ చేయకముందు మనకు ర్యామ్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉంది, సో టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది. ఓకే, టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మెమరీ ఫ్రీజ్ అలాగే ఫ్రీజ్ అయిందా లేకపోతే రిలీజ్ అయిందా. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. హియర్ ఆల్సో సిపియూ లెవెల్ ఆల్సో. సో టెస్ట్కి ముందు ఎంత ఉంది సిపియూ, టెస్ట్ తర్వాత ఎంత ఉంది. ఓకే, సో అవి కూడా మనం చెక్ చేయాలి. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ బై షోయింగ్ ద రియల్ టైమ్. సో కమింగ్ టు నెట్వర్క్ ఇక్కడ, సో ఎంత డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నాం, ఎంత డేటా పంపించావు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ హియర్. Okay, so CPU, I mean network related, how much data you are sending to the out and how much data you are coming in. So that details you can see under disk details. Okay, so disk C లో ఎంత స్పేస్ ఉంది, D లో ఎంత ఉంది, E లో ఎంత స్పేస్ ఉంది. ఓకే, అండ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. ఓకే, ఎప్పుడు డిస్క్లో ఏం జరుగుతుంది, మీ డేటా ఏం రాస్తున్నారు, డేటా ఏం రైట్ చేస్తున్నారు, ఓకే, ఏం రీడ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ we need to capture. So disk read time, disk write time. Okay, you can see here disk reading enta jarigindi, writing enta jarigindi in terms of data. Okay, so that we can see here. So this is the simple dashboard I have created. Let me show you the real time dashboard, how it look like and all. Okay, so where is Grafana matrix? Grafana matrix. So this is the real-time dashboard, so which I have used for my application. Okay, but shouldn't. Okay, this is the name. So just now I told you. So dashboard మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో మా DevOps engineers ఏమి ఇచ్చారు, node exporter అని ఇచ్చారు. You can see the time here. So I have filtered from 12 to 12:40. Okay, in test execution 12 to 12:30, 12:05 to 12:30 సంథింగ్ చేశాను. సో నేను ఇలా ఫిల్టర్ చేశాను. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ డేటా సోర్స్ ప్రెమిథియస్. ఓకే, సో ఏది వాడాను మేము, సో ప్రెమిథియస్ వాడాం. ఓకే, ప్రెమిథియస్ రియల్ టైంలో కూడా ప్రెమిథియసే వాడాం. అండ్ జాబ్ యూ కెన్ సీ మై అప్లికేషన్ నేమ్ ఈ సాఫ్రాపే. యూ కెన్ సీ ద సాఫ్రాపే జాబ్ నేమ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ హోస్ట్ URL. You know, for each and every server, so there will be a IP address. This is the IP address, and this is the application name, Saffrape. Okay, under that you can see CPU details. CPU busy, ఎంత టైం ఉంది, system load, RAM utilization, swapping, you can leave it. Okay, CPU, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ CPU ఉంది, ఎప్పటి నుంచి అప్లో ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ ర్యామ్ డీటెయిల్స్, ఎంత ర్యామ్, ఎంత 16 GB ర్యామ్, ఇక్కడ 15 ఉన్నా కూడా, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16 GB ర్యామ్. ఓకే, CPU చూడండి ఇక్కడ. సో CPU నేను ఎందుకు ఇలా ఫిల్టర్ చేశాను, యాక్చువల్లీ ఐ ర్యాన్ ద టెస్ట్ అట్ 12:05 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ అట్ 12:30. యూ కెన్ సీ గ్రాఫ్. ఓకే, సో 12 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను, 12 దగ్గర టెస్ట్ అయిపోయింది. మరి నేను ఎందుకు కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకల కూడా ఎందుకు తీసుకున్నాను, verify. So before the run, what about the utilization of the CPU? After the run, so how much CPU utilization we have? Test ముందు ఎంత ఉంది, టెస్ట్ తర్వాత ఎంత ఉందో కూడా we need to monitor. See, during the run you can see just it is crossed 50% CPU. మీరు మొత్తం చూస్తే 50 క్రాస్ అయి ఉందంతే. Okay, during the run. Before the run you can see almost 0% CPU utilization we have, and after the run also you can see 0% we have. అంటే సో there is no issue from here. So before the test 0% we have, after the test also we have 0%. So during the run you can see there are fluctuations and all. Okay, and ఇలాగ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, CPU యూటిలైజేషన్ అది. సో కమింగ్ టు మెమరీ యూ కెన్ సీ. సో మెమరీలో కూడా మనం ఎంత ర్యామ్ ఉంది టోటల్గా, సో ర్యామ్ యూజ్డ్ ఎంత ఉంది, ర్యామ్ ఫ్రీ ఎంత ఉంది, స్వాపింగ్ మెమరీ ఎంత ఉంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద మెమరీ గ్రాఫ్. నెట్వర్క్ యూ కెన్ సీ. సో నెట్వర్క్ ఎంత పంపించాము, ఎంత బయటకు వెళ్ళింది, ఎంత వచ్చింది, డిస్క్. ఓకే, సో డిస్క్ రీడింగ్ ఎంత, రైటింగ్ ఎంత. ఓకే, అండ్ సేమ్ CPU మెమరీ అగైన్. ఓకే, సో మనకి CPU మెమరీ సేమ్ అదే ఉంది, మళ్ళీ సేమ్ గ్రాఫ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఐ విల్ షేర్ దిస్
you can check it out. So network also. ఓకే, సో నెట్వర్క్ కూడా అంతే. నెట్వర్క్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాము, ఎంత పంపించాము, CPU, memory, network, okay, disk. So those four we need to check it out. And also, so there is one parameter called network socket connections. ఇది పెద్ద డాష్ బోర్డు, ఇవన్నీ మనకు అనవసరం. ఓకే, సో we need to look into CPU, memory, network, disk, and let me show you storage, this network traffic. Here you can get socket connection. Yes, socket TCP connections. You can see. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇది చెక్ చేసుకోవాలి, నెట్వర్క్ సాకెట్ కనెక్షన్స్. ఓకే, టీసీపీ కనెక్షన్స్. ఎందుకు టీసీపీ కనెక్షన్ చూడాలా అంటే, సి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ విత్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లోడ్, సో దేర్ షుడ్ బీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 10 మందితో యూజర్స్, 10 మంది మీ ఇంటికి వచ్చారు, 10 మందికి సరిపోయేటట్లు ప్లేస్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసి కూర్చోగలుగుతారు. అదే 100 మంది వచ్చినప్పుడు 100 మందికి సంబంధించిన స్పేస్ మన దగ్గర ఉండాలి, రైట్? సో అలాగా మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే అలా ఉంటుంది. అలాగే మనము టెక్నికల్గా మాట్లాడితే, మీరు 100 మందితో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నారు. టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు 100 మందికి సంబంధించిన యూజర్స్ అందరూ యాక్టివ్లోకి వెళ్ళాలంటే, సో అన్ని కనెక్షన్స్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి. సో నాట్ మీన్ లైక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ 1 కనెక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కనెక్షన్ కావాలని ఏం కాదు. సమ్ టైమ్స్ యూజింగ్ 1 కనెక్షన్, సో 10 people also, 10 users also, they are able to ramp up, they are able to do their transactions and all. అలాగా నేనేం చెప్తానంటే, కనెక్షన్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి. సో వితౌట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కనెక్షన్స్ యూ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, టీసీపీ కనెక్షన్స్ టెస్ట్కి ముందు ఎన్ని ఉన్నాయి, టెస్ట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయి, సో డ్యూరింగ్ ద రన్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు మానిటర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. సో టీసీపీ కనెక్షన్స్ మీకు ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు అంటే అండి, ఫస్ట్లో మనకి 50 ఉన్నాయి, అలాగే ఉన్నాయి, మీకు అసలు ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు అంటే, సో మీ టెస్ట్ అనేది రన్ అవ్వదు. ఓకే, మీ టెస్ట్ ఏమో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ the successful responses and all are failing by saying connection establishment failure or connection failure, like that. Okay, at that time you need to check it out, the socket TCP connections. Okay, so connections establish ayyaya leda. Okay, before the run entundi, during the run entunnai, so that you need to check it out. This is also one of the important parameter we need to concentrate about, the TCP connections. Okay, so this is the biggest dashboard. These are all not required. I'll share this with you. ఓకే, యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్. దీంట్లో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే, సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ, నెట్వర్క్, డిస్క్, మెయిన్ దీస్ 4 అండ్ టీసీపీ కనెక్షన్స్. దీస్ 5 యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ నీడ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఏమేమి మానిటర్ చేస్తావు నువ్వు? ఓకే, సర్వర్ హెల్త్ని మానిటర్ చేయడానికి నువ్వు ఏమేమి మానిటర్ చేస్తావు అని అడిగినప్పుడు యూ నీడ్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్ సిపియు, మెమరీ, డిస్క్, నెట్వర్క్, ఓకే, అండ్ టీసీపీ కనెక్షన్స్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ద కౌంటర్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఏమేం కౌంటర్స్ మానిటర్ చేస్తాం మనము, సిపియూ లెవెల్లో ఏం మానిటర్ చేస్తాం, మెమరీ ఏం మానిటర్ చేస్తాం, డిస్క్ లెవెల్ వాట్ అండ్ ఆల్ కౌంటర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మానిటర్. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ నీడ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో బాగుంది. సో గ్రఫానా, యా, సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీవేర్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, మీ క్లయింట్ మీకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. Your client, he is not giving the privilege to you to use Grafana వాడద్దు అని చెప్పాడు. Then how you can monitor the server health and all? Okay, is there any alternative అంటే, yes, we have the alternative. Okay, so the alternative is, so if you are using Windows Mission, we have the Perfmon tool. Okay, you just go here and type Perfmon. Get the performance monitor. So this is the default tool, so which is available in Windows missions to monitor the health check, right? So health of your server. Click on this performance monitor. Okay, so మీకు ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని మనం performance monitor అంటాం. So using
You can see here. Okay, so memory committed bytes మారుతూ ఉన్నాయి, అవైలబుల్ bytes మారుతున్నాయి, ఫిజికల్ డిస్క్ సంబంధించిన డేటా మారుతూ ఉన్నాయి, రైట్? సో బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ థింగ్. Okay, so I will show you how you can monitor. Okay, so click on the performance monitor, double click on it. You can see one graph is going here. Okay, so graph అనేది మనకు ఫ్లోట్ అవుతా ఉంది. You can see this is the processing time. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే గ్రాఫ్ చూస్తున్నారో అది ప్రాసెసర్ టైం. ఎలా చెప్తున్నాను ప్రాసెసర్ టైం అంటే, హియర్ యూ కెన్ సీ రెడ్ కలర్లో ఉన్నది అది మన గ్రాఫ్, రైట్? సో దీన్ని లెజెండ్ అంటాం. లెజెండ్ అంటే ఏంటంటే ఏ కలరు దేన్ని చెప్తుంది, దాన్ని మనం లెజెండ్ అంటాం. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ ఉంది, ఇక్కడ కింద గ్రీన్ కలర్కి పేరు ఒకటి ఇస్తాడు. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఉంది మనకి, యూ కెన్ సీ కలర్ రెడ్ కలర్. ఓకే, సో కౌంటర్ యూ కెన్ సీ ప్రాసెసర్ టైం. ప్రాసెసర్ టైం ఇస్ నథింగ్ బట్ సిపియు పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, రైట్? సో గ్రాఫ్ అనేది ప్లోట్ అవుతా ఉంది. నాకు ఇదొక్కటే కాదు కదా, నాకు సిపియు కావాలి, మెమరీ కావాలి, డిస్క్ కావాలి, నెట్వర్క్ కావాలి. ఐ రిక్వైర్ టూ మెనీ కౌంటర్స్ అంటారు. సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, మాన్యువల్లీ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద కౌంటర్స్. హౌ యూ కెన్ యాడ్ ద మాన్యువల్లీ? సో go to data collector set here. So right click on that one. Okay, so better double click on that one. Okay, so go to user define, right click on that one, go to new. Here you can see data collector set, click on that one. Okay, so give the name here, data collector set name you can give. So let me go with మీ అప్లికేషన్ పేరు ఏది ఉంటుందో అది ఇచ్చుకోండి. సో లెట్ మీ గో విత్ Twitter already is there, WhatsApp is there, Samsung is there. Install, let me give install. Okay, so you need to give your application name. So something I have given here. Click on the create manually. Okay, so click on next. We are going to monitor the performance counters. We are going to capture the metrics. So you need to check this performance counter. Click on the next. Okay, so this is the place where you need to add the counters and all. ఓకే, ఇందాక నేను చూపించాను, గ్రఫానాలో చూపించాను మీకు, రైట్? సో ఇక్కడ మనం సిపియు బిజీ టైము, ఓకే, బిజీ యూజర్, బిజీ లేఅవుట్, సంథింగ్ ఇట్ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇవన్నీ కౌంటర్స్, ఐడియల్ టైము, యూజర్ టైము, ఇంటరప్ట్ టైము. ఓకే, సో అవన్నీ కౌంటర్స్. సో ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ద కౌంటర్స్, ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ద కౌంటర్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం యాడ్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్. ఓకే, సి దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద కౌంటర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి కౌంటర్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ టూ మెనీ కౌంటర్స్ వీ హ్యావ్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఏ కౌంటర్స్ యాడ్ చేయాలి మనం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద సిపియు మీన్స్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద డ్రాప్ డౌన్ యూ కెన్ సీ హియర్ percentage C1 time, C2 time, C3 time, DPC time, ideal time, interrupt time, privileged time, processor time, user time and all. Okay, so DPC time, ideal time, interrupt time, privileged time, processor time, user time. So these and all are important counters from the CPU end. You need to remember this. In the interview the people they will ask you CPU point of view lo ఏమేం counters మీరు మానిటర్ చేస్తారు, can you please name some of the CPU counters. అప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చెప్పాలి, డిపిసి టైం, ఐడియల్ టైం, ఇంటరప్ట్ టైం, ప్రివిలేజ్ టైం, ప్రాసెసర్ టైం, యూజర్ టైం అని మినిమం 3 to 4 కౌంటర్స్ యూ నీడ్ టు టెల్, రైట్? సో సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అన్నిటిని షిఫ్ట్ పట్టుకొని జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ బటన్. హియర్ అట్ ద బాటమ్ యూ కెన్ సీ యాడ్, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ బటన్. సి ఆల్ ద కౌంటర్స్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెసర్ టైం. సో నెక్స్ట్ సిపియు యాడ్ చేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెమరీ. యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ద మెమరీ. ఓకే, సో ఇక్కడే మనకి మెమరీ అని ఉంటుంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ మెమరీ. హియర్ యూ కెన్ సీ మెమరీ. క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. హియర్ యూ కెన్ సీ అవైలబుల్ బైట్స్, తర్వాత కమిటెడ్ బైట్స్, రైట్? అవైలబుల్ బైట్స్, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. సో నెక్స్ట్ వన్ committed bytes, those two are important. And page read per second, page writes per second. Okay, so remaining are not required. Yeah, that's all. Those are important. You can add those. Okay, సో మీరు ఇంకా నేను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకా కావాలంటే కొన్ని రిమెంబర్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో కమిటెడ్ బైట్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం, రైట్? అవైలబుల్ బైట్స్, కమిటెడ్ బైట్స్, demand free 0, free space, modified page list per byte. Okay, so these are enough. Okay, సో ప్రాసెసర్, మెమొరీ రెండు యాడ్ చేశాను. ఇంకా డిస్క్. సో డిస్క్ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ
you can see like physical disk అని ఉంటుంది. Okay, physical disk will be there. You need to search for that physical disk. Here you can see. Okay, so physical disk లో మీరు చూస్తే disk read time, disk write time, ideal time. Okay, average disk bytes per read. Okay, so average disk bytes per transfer. So these are important parameters you can add. సో ఇలాగ మీరు ఏమేం కౌంటర్స్ యాడ్ చేయాలో అవన్నిటిని మీరు ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు యాడ్ ద కౌంటర్స్ అంటారు. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ CPU కౌంటర్స్, మెమరీ కౌంటర్స్, డిస్క్ కౌంటర్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్. ఓకే, ఇలాగ మీరు నెట్వర్క్ వాటిని కూడా యూ కెన్ యాడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఇన్ యువర్ మిషన్. ఓకే, మీ మిషన్లో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ and then click on OK. After adding the counters and all, click on OK, and here you can see sample interval. ఇందాక మనం గ్రఫానాలో చూపించాను మీకు, రైట్? సో గ్రఫానా, హియర్ యూ కెన్ సీ శాంపుల్ ఇంటర్వల్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 5 seconds. అలాగే మనకి ఇక్కడ పర్ఫ్మాన్లో కూడా యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ అ శాంపుల్ ఇంటర్వల్. ఓకే, సో మీరు 5 కావాలంటే 5 పెట్టుకోవచ్చు, 15 కావాలంటే 15 పెట్టుకోవచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ యూనిట్స్. ఈ 5 అని పెట్టావు ఏంటి అవి? సెకండ్సా, మినిట్సా, హవర్సా? సో యూనిట్ ఇక్కడ. ఓకే, సెకండ్స్ అయితే సెకండ్స్, మినిట్స్ అయితే మినిట్స్, hours అయితే hours, days అయితే days, like that you need to give. And then click on the next. So this is the place where the results are going to store. Okay, click on the next, click on the finish, that's all. Okay, I have created a data collector set, you can see in stop. Okay, so the current position of this insta is that is in stopped status. స్టాప్ లో ఉంది అది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అది యాక్టివ్ అవుతుంది అంటే మనమే యాక్టివ్ చేయాలి దాన్ని. సో ఎలా యాక్టివ్ చేయాలి అంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో మీరు స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. యూ కెన్ సీ ప్లే బటన్, హియర్ యూ కెన్ సీ. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో దట్ పర్టికులర్ కలెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ నౌ. సో దట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ మెట్రిక్స్ అన్నీ అవి క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది. CPU, మెమరీ, నెట్వర్క్, డిస్క్, మీరు అన్నీ ఏమేమి యాడ్ చేశారో అన్నీ క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని స్టాప్ చేయాలి నేను. సో క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టాప్. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు CPU, మెమరీ ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ చూడాలి అంటే గో టు రిపోర్ట్ సెక్షన్, గో టు యూజర్ డిఫైన్. హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్స్టా. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో ఇది మనకు రిపోర్ట్. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్. సి మీరు ఏమేమి యాడ్ చేశారో ఆ కౌంటర్స్ అన్నీ ఇక్కడ కింద ఉంటాయి. సి అవైలబుల్ బైట్స్, కమిటెడ్ బైట్స్, ఫేజ్ ఫాల్స్, రైట్, డిస్క్, ఐడియల్ టైమ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం కలర్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయాలి దేనికి ఏ గ్రాఫ్ అని. యూ కెన్ సీ అవైలబుల్ బైట్స్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ నాకు కావాలి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కలర్. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ మీకు క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు విడ్త్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో విడ్త్ వాట్ యూ కెన్ డూ, చూస్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద అవైలబుల్ బైట్స్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో అలాగే నాకు పేజ్ రీడ్ పర్ సెకండ్ కావాలి. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కలర్. ఓకే, సో గో టు విడ్త్. ఓకే, చూస్ బిగ్గర్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో యూ కెన్ సీ ద పేజ్ రీడ్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్. ఇలాగా మీరు ఏది చూడాలా అనుకున్నప్పుడు దాన్ని బిగ్ సైజ్లోకి తీసుకొని యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు రీడ్ అండ్ ఆల్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని, సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా. ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసి గ్రాఫ్లో ప్లోట్ చేయాలి. గ్రాఫ్లో ప్లోట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేయాలి దాన్ని అంటే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఎక్కడైనా సరే ఈ గ్రాఫ్లో మీరు రైట్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సేవ్ డేటా యాజ్, చూస్ సేవ్ డేటా యాజ్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు document. I am saving that in the documents folder. So by default you can see the Perfmon extension is .blg will be there. Okay, .blg interview lo adugutaru what is the extension of the Perfmon. .blg. Okay, so but now I am not going to use this .blg. I am going with CSV. Okay, so ఇక్కడ మీరు డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ CSV అని పెట్టుకోండి and give the name here. Okay, so I am giving like insta. Okay, so Perfmon metrics. Okay, so name ichanu, I'm giving like a CSV. Okay, and click on save. So I have exported this data to the CSV. Click on open. I am opening the data. CSVలో ఉన్న డేటాని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నాకు ఈ డేటా వచ్చింది. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు, సో ఈ డేటా తీసుకొని ఆ డేటా మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకొని, ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలాగా. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ద గ్రాఫ్.
Okay, click on the insert. Here you can see too many types of charts we have. Let me go with this 2D column chart. Okay, you just click on any one of the chart. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటే మనకి గ్రాఫ్స్ వస్తాయి, చూడండి. ఓకే, సో గ్రాఫ్స్ మనకు వస్తాయి ఇలా. ఓకే, సో ఇలాగ ఏ కలరు ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో గ్రాఫ్స్ ఇలాగ మనం ప్లాట్ చేసుకోవచ్చు, కలర్స్ని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలాగ మీరు యూ కెన్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్లో ఇవి. ఓకే, సో నార్మల్గా యువర్ క్లయింట్ దే విల్ అలో యూ టు యూజ్ ద గ్రాఫానా, లేదంటే యాప్ డైనమిక్స్ అయినా ఇస్తారు. యూ కెన్ యూజ్ ద యాప్ డైనమిక్స్ ఫర్ ద మానిటరింగ్. సో అసలు ఏమి అయినప్పుడు వరస్ట్ కేసెస్లో యూ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫ్మాన్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా లైక్ దిస్. ఇలాగ మీరు గ్రాఫ్స్ తీసుకొని యూ కెన్ వాట్ వి కాల్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు, సిపియు ఎంత ఉంది, మెమరీ ఎంత ఉంది అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీకు సిపియు గ్రాఫ్ కావాలి. సిపియు గ్రాఫ్ అంటే ప్రాసెసర్ టైం. హియర్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. లెట్ మీ గో విత్ కలర్ వద్దు, విత్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. వేర్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది మీకు సిపియు గ్రాఫ్. ఓకే, లేదనుకోండి మిగతా అన్నిటిని మీరు అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు. అన్చెక్ చేస్తే కూడా మీకు అదొక గ్రాఫే కావాలన్నా ఉంటుంది. అన్నిటినీ అన్చెక్ చేసేయండి, ఏది కావాలో అది మాత్రమే పెట్టుకోండి. సో మిగతాటి మొత్తం తీసేయండి. ఓకే, అన్చెక్ చేస్తే మిగిలినవన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, సో ఇది సిపియు గ్రాఫ్. యూ కెన్ సీ సిపియు 40% వీ హ్యావ్. ఓకే, 40% ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ తగ్గింది, ఇక్కడ ఇలాగా. సో యూ కెన్ క్యాప్చర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ ఫాలో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అప్రోచ్. సో ఇలాగ మనం ఏం చేయొచ్చు, సో యూజింగ్ ద పర్ఫ్మాన్, సో యూ కెన్ క్రియేట్ ద డేటా కలెక్టర్ సెట్. డేటా కలెక్టర్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో డేటా కలెక్టర్ సెట్లో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు యాడ్ ద కౌంటర్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద కౌంటర్స్, వాట్ అండ్ ఆల్ వీ రిక్వైర్. ఓకే, సో వాటన్నిటి రన్ చేసిన తర్వాత మనం ఎప్పుడు రన్ చేయాలి దీన్ని. ఓకే, డేటా కలెక్టర్ సెట్ క్రియేట్ చేసాము. ఎప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, సో జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్, మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ముందు అట్లీస్ట్ ఒక 2 minutes 3 minutes ముందే మనం ఏం చేయాలి, డేటా కలెక్టర్ సెట్ని రన్ చేసి వదిలేయాలి. ఓకే, సో గో టు పర్ఫ్మాన్ అండ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టా. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, దెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, so after 2 minutes just go to your JMeter and you can execute your test from here. That's all. ఓకే, మళ్ళీ టెస్ట్ అయిపోయింది, ఒక 2 minutes అలాగే వదిలేయండి డేటా కలెక్టర్ సెట్ని. 2 minutes అయిన తర్వాత యూ కెన్ స్టాప్ ద డేటా కలెక్టర్ సెట్. ఓకే, స్టాప్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో టు రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్ళండి. రిపోర్ట్స్లో యూజర్ డిఫైన్డ్ యూ కెన్ సీ, ఇన్స్టా యూ కెన్ సీ. ఇన్స్టాలో కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో 2 వీ హ్యావ్, ఫస్ట్ ఇది రన్ చేసింది, తర్వాత సెకండ్ టైం రన్ చేసింది ఇది. ఓకే, సో రెండు కూడా మనకి ఉన్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ స్టాప్డ్ ద ఇన్స్టా, లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. స్టాప్ చేసేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సెకండ్కి సంబంధించింది, ఇది ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సో మీకు చూడొచ్చు ఇక్కడ టైం స్టాంప్ కూడా ఉంటుంది, 2022 రైట్, 2022 7th month 15th date. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, ఇది సెకండ్ టైం రన్ అయింది. అలాగ మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేసినా కూడా సో డేట్ టైం స్టాంప్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ పైన ఫేస్బుక్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, దీనికి సంబంధించిన టైం స్టాంప్ 2022 02 month 19th date. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఆ టైం స్టాంప్ని చూసి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఎప్పుడు రన్ చేసాము పర్టికులర్ డేటా కలెక్టర్ సెట్ని ఎప్పుడు రన్ చేసాము అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో డేట్ కూడా ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా మనం యూజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్, పర్ఫ్మాన్ అంటారు. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ అయినా అనొచ్చు లేదా పర్ఫ్మాన్ అనొచ్చు. సో యూజింగ్ పర్ఫ్మాన్ వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ మానిటర్ ద సర్వర్ హెల్త్. ఓకే, విండోస్ మిషన్ అయితే మనం పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ వాడతాము. ఒకవేళ లైనెక్స్ మిషన్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ Nmon. ఓకే, so Nmon is the tool so which you can use to capture the CPU, memory, network details and all. Okay, how I can use the Nmon? Okay, let me Nmon report. ఓకే, సో Nmon report చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుంది. Nmon అంటే ఏం చేస్తాము మనం అని. ఓకే,
So we do not have the Linux missions for the practice and all. You just keep this document with you. ఓకే, ఎన్మాన్ రిపోర్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని ఈ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను మీకు. యూ జస్ట్ కీప్ విత్ యూ. ఓకే, ఒకవేళ రేపు పొద్దున మీకు లైనెక్స్ మిషన్లో మీకు వాడే ఛాన్స్ వస్తే, సో అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఎన్మాన్ యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ ఫాలో ది స్టెప్ బై స్టెప్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం రియల్ టైంలో మీ గ్రఫానా కానీ, సో లేదంటే యాప్ డైనమిక్స్ అని ఒక టూల్ ఉంది అది కానీ, లేదా డైనట్రేస్ అని కానీ, సో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది పక్కాగా, లేకుండా అయితే ఉండదు. బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వరస్ట్ సినారియోలో మీకు లేనప్పుడు, ఓకే, సో మనం యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, కమింగ్ టు ఎన్మాన్. సో ఎన్మాన్ ఏం చేయాలి అంటే, సో జస్ట్ ఓపెన్ ద టర్మినల్. సో టర్మినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ మనం విండోస్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నామో ఇలాగా లైనెక్స్ మిషన్లో అయితే యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ టర్మినల్. దీన్ని టర్మినల్ అంటాం, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అన్నారు. ఓకే, సో విండోస్ మిషన్లో వీల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ లైనెక్స్ మిషన్స్ వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ టర్మినల్. సో యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద టర్మినల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ టైప్ చేసి టర్మినల్ అని టైప్ చేసినా వస్తుంది, లేదంటే సో రైట్ క్లిక్ చేయండి ఎక్కడైనా సరే. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది టర్మినల్ అని. ఓకే, సో టర్మినల్, ఓపెన్ టర్మినల్ అని ఉంటుంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇలా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మనకి ఎలా ఓపెన్ అవుతుందో ఇలాగ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. సో ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. సి, నేను టర్మినల్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, యూ కెన్ సీ మధుసూదన డాట్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఇట్ షోయింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ టైప్ ఎన్మాన్ అని ఎంటర్ చేయండి అంతే. యూ కెన్ సీ ఎంటర్ ద కమాండ్ ఎన్మాన్ యాజ్ షోన్ బిలో. సో జస్ట్ ఎన్మాన్ అని రాయండి. తర్వాత ఏం చేయాలి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, సో స్క్రీన్ షాట్ మీకు ఇలాగా ఎన్మాన్ అని ఉండి, సో ఎన్మాన్లో మీకు ఇలా కనబడుతుంది. మీరు ఏం చూడాలనుకుంటున్నారు ఎన్మాన్లో? సిపియు చూడాలి. ఓకే, సో సిపియు చూడాలనుకున్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, జస్ట్ ప్రెస్ సి ఇన్ యువర్ వాట్ వి కాల్ కీప్యాడ్ ఉంటుంది కదా. సో కీప్యాడ్లో మీరు సిని ప్రెస్ చేయండి, అప్పుడు మీరు సిపియు చూస్తారు. మెమరీ చూడాలి, యూ కెన్ సీ మెమరీ ఈజ్ స్మాల్ ఎం ప్రెస్ చేయాలి. డిస్క్ చూడాలి, డిస్క్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చెక్ చేయాలి, ప్లస్ స్మాల్ డి. అలాగా మీరు ఏం డీటెయిల్స్ కావాలో మీరు బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ చూసి దీని ప్రకారం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి మీరు. సో మెమరీ కావాలి, నీడ్ టు ప్రెస్ స్మాల్ ఎం. ఓకే, డిస్క్ కావాలి, ప్రెస్ స్మాల్ డి. ఓకే, సో అలాగా సిపియు చూడాలి, స్మాల్ సి. నాకు వర్చువల్ మెమరీ కావాలి, క్యాపిటల్ వి. యూటిలైజేషన్ కావాలి, క్యాపిటల్ యూ. నెట్వర్క్ కావాలి, స్మాల్ ఎన్. యూ కెన్ సీ. సో జస్ట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ లెటర్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, యూ కెన్ సీ లైక్ దిస్. సి, నేను ఎం ప్రెస్ చేశాను, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద మెమరీ డీటెయిల్స్. ర్యామ్ మెమరీ ఎంత, స్వాపింగ్ మెమరీ ఎంత. ఓకే, సో అసలు మెమరీ ఏంటి, హీప్ మెమరీ అంటే ఏంటి. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద మెమరీ, మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, సో డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడే ఉంటాయి. ఎంత మెమరీ ఉంది, ఎంత ఫ్రీ ఉంది, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ ఫ్రీగా ఉంది. సో మెమరీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో అలాగే మనకి సిపియు కావాలన్నప్పుడు మీరు సి ప్రెస్ చేయాలి, నెట్వర్క్ కావాలన్నప్పుడు ఎన్ ప్రెస్ చేస్తాం, డిస్క్ కావాలన్నప్పుడు డి ప్రెస్ చేస్తాం, లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, అండ్ సో జస్ట్ చూడడం వరకేనా, ఈ డేటా నేను ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఐ వాంట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ మనం పర్ఫ్మాన్లో చూసాం కదా ఇందాక. పర్ఫ్మాన్లో మనం డేటాని చూడొచ్చు, డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో డేటాని మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసాం, రైట్. సో మనం డేటాని ఇక్కడ చూసిన దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసాం, సేవ్ డేటా యాజ్ అని. సో ఇలాగ మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. సో హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. సో నేను ఇక్కడ చూసి వదిలేయడం కాదు, ఈ డేటా నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. టు ఎక్స్పోర్ట్ దాట్ వాట్ వీ కెన్ డూ, సో యూ నీడ్ టు జనరేట్ ఎన్మాన్ రిపోర్ట్. సో ఎన్మాన్ రిపోర్ట్ని మనం జనరేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ సో విచ్ యూ కెన్ యూస్ టు జనరేట్ ఎన్మాన్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఎన్మాన్ రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేయాలంటే ఇది కమాండ్. సో ఎన్మాన్ స్పేస్ -f, ఎఫ్ ఈజ్ ఫర్ ద టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, ఎప్పుడు మీరు స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు, సో అది బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ స్టాంప్ ఫార్మాట్ ఇట్ విల్ జనరేట్. సో స్మాల్ ఎఫ్ యూ నీడ్ టు గివ్ అండ్ దెన్ స్పేస్ -s. ఓకే, స్మాల్ ఎస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, ఇందాక నేను గ్రఫానాలో తర్వాత పర్ఫ్మాన్లో చెప్పాను, టైమ్ ఇంటర్వెల్ అని చూపించి మీకు చెప్పాను. ఓకే, సో గ్రఫానాలో కూడా మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం టైమ్ ఇంటర్వెల్ 5 seconds or 10 seconds అని. సో హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద
time interval, right? So I have given 15 seconds as a time interval, and then -c and 240. What is this 240? Snapshots need to be captured per hour. See, uh, మన ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంది, ఒక కెమెరామ్యాన్ వచ్చాడు. సో వాడు హవర్ బేసిస్ మీద డబ్బులు తీసుకోవచ్చు, లేదా స్నాప్షాట్ కింద అని తీసుకోవచ్చు, అంటే ఒక ఫోటో కింద అయినా తీసుకోవచ్చు. సో అలాగా ఒక గంట సేపు నువ్వు ఉండాలి, గంటకి ఇన్ని ఫోటోలు తీయని చెప్తాం వాడికి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుట్ ప్రింట్. ఫుట్ ప్రింట్ అంటే మనం ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే, సో డేటా మొత్తాన్ని ఎన్నిసార్లు క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, ఒకసారి, 2 సార్ల, 3 సార్ల, 1000 సార్ల, ఎన్నిసార్లు క్యాప్చర్ చేసుకోవాలా అనేది వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ అ స్నాప్షాట్స్ పర్ అవర్. ఓకే, ఒక్కొక్క స్నాప్షాట్లో ఏముంటుందంటే సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్, డిస్క్ యూటిలైజేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆర్ స్నాప్షాట్, ఓకే, ఆఫ్ యూటిలైజేషన్. ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, 240 ఐ హ్యావ్ గివెన్, అంటే గంటకి 240 సార్లు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకో, క్యాప్చర్ చేసుకో అని ఇచ్చాను. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ అదే ఫార్మేట్లో ఇక్కడ nmon స్పేస్ -f స్పేస్ s, ఓకే, స్పేస్ 15, ఓకే, స్పేస్ -c స్పేస్ 240 ఐ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ ఎంటర్ చేసి జస్ట్ ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో వన్ రిపోర్ట్ విల్ బీ జనరేటెడ్. సో రిపోర్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, రిపోర్ట్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి లైక్ .nmon అని ఉంటుంది లాస్ట్లో. ఓకే, సో ఈ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది, .nmon అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే అంటే, యూ కెన్ సీ ఇట్ లుక్ లైక్ జేటిఎల్ ఫైల్. సో జేటిఎల్ ఫైల్ మనం చూసాం, అంతా రా డేటా ఉంటుంది. ఓకే, టైం స్టాంప్ ఉంటుంది, సో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. అలాగా రా డేటా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్. So then what we need to do, so using that raw data, we need to generate one HTML report. Already we have generated. So you also know how to generate that HTML report using JTL. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే, so using this Nmon report, so we will generate Nmon chart. ఓకే, సో Nmon రిపోర్ట్ని యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, మనం Nmon రిపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి. సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ యూ కెన్ యూజ్ అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ ద Nmon రిపోర్ట్. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని Nmon చార్ట్ని జనరేట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ టు జనరేట్ Nmon చార్ట్. ఓకే, సో Nmon చార్ట్ ఈస్ ద కమాండ్. దానికి ఇన్పుట్ ఏంటి? సో మామూలుగా అయితే మనం జేటీఎల్కి HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే జేటీఎల్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం కదా. లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద Nmon ఫైల్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇది Nmon ఫైల్. సో యూ కెన్ సీ .nmon యూ హ్యావ్ అండ్ స్పేస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఓకే, మీరు ఎక్కడైతే జనరేట్ చేయాలనుకుంటారో, ఏ పేరుతో అయితే జనరేట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ పేరు ఇవ్వాలి మనం. ఓకే, అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .html. డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ దట్. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ మీరు పాత్ అంటున్నారు, ముందర నాకు సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ అలా ఏమీ లేవు అంటే, ఇక్కడ ఉండవు. లైనెక్స్ మిషన్లో మనకి డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ ఉండవు. సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అలా ఉండవు. అంతా ఇట్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ డ్రైవ్, ఒకేలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను జనరేట్ చేస్తున్నాను. సో యూజింగ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ .html. ఓకే, సో చూడండి, సేమ్ అదే ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, లైక్ టర్మినల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద టర్మినల్. సేమ్ కమాండ్ నేను ఎంటర్ చేశాను, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో HTML రిపోర్ట్ అనేది మీకు జనరేట్ అయిపోతుంది. వన్ ఫోల్డర్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. సో ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫోల్డర్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే, సో యూ కెన్ సీ వన్ ఫైల్ కాల్డ్ .html అని ఉంటుంది. డబుల్ క్లిక్ చేయండి దాని మీద, యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇలాగ మీకు HTML రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద CP utilization, you can see the CP utilization. If you click on the CP usage, you can see the CP usage. Okay, if you want to see the memory, you can click on the memory button. If you want to click on the swap memory, you can click on the swap memory button. If you want to see the network, you can click on the network button. So like that, మీరు ఏది చూడాలనుకున్నప్పుడు, సో క్లిక్ ఆన్ దోస్ పర్టికులర్ బటన్స్. ఇవన్నీ బటన్స్. ఓకే, మీరు ఏ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీరు చూస్తారు. నాకు డిస్క్ రీడ్ కావాలి, డిస్క్ రైట్ కావాలి, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద డిస్క్ రీడ్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద డిస్క్ రైట్. యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్ హియర్. ఓకే, నేను సిపి మీద క్లిక్ చేశాను, యూ కెన్ సీ ద CPU గ్రాఫ్. ఓకే, మెమరీ మీద క్లిక్ చేశాను, యూ కెన్ సీ ద మెమరీ గ్రాఫ్. ఇది CPU అనేది కూడా. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ మెమరీ. ఓకే, సో మెమరీ మీద క్లిక్ చేశాను, యూ కెన్ సీ ద మెమరీ గ్రాఫ్. ఓకే, మెమరీ ర్యామ్ ఎంత ఉంది మనకి. ఓకే, అవైలబుల్ మెమరీ.
నెట్వర్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద నెట్వర్క్ గ్రాఫ్, ఇన్ ఎంత అవుట్ ఎంత. ఇలాగ మీరు మనం ఏది కావాలనుకుంటే సో దాని బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద Nmon రిపోర్ట్ లుక్ లైక్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ HTML రిపోర్ట్, లైక్ మనం HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసాం కదా JMeterలో, సో అలాగే మనకి ఇది HTML రిపోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఈ బటన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తా చూసుకుంటా ఉండాలి మనం డీటెయిల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. CPU యూటిలైజేషన్స్ ఇవన్నిటిని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Nmon రిపోర్ట్. జస్ట్ ఫాలో ద స్క్రీన్ షాట్స్ అంతే, ఇంత మించి మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, maximum 99% of the scenario you do not get a chance to use this Nmon and Perfmon. Why? Because so మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినట్లు, సో ద పీపుల్ దే విల్ గివ్ ద privilege to use this Grafana, or else the people they will give you the access for this app dynamics. Okay, so using this app dynamics also you can monitor CPU utilization, memory utilization, network utilization. So these things and all you can monitor. That is the paid tool. App dynamics is paid tool, so using that also you can monitor. Okay, so let me show you one more tool, so where you can see the CPU utilization, memory utilization and all. That is JvisualVM. ఓకే, JvisualVM ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి అలాంగ్ విత్ ద జావా JvisualVM విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉంటుంది అది, సో గో టు C drive, go to program files, here you can see Java, go to there, go to JDK, in the JDK go to bin folder, here you can find out JvisualVM. This is the JvisualVM.exe. double click on that one. If you double click on the JvisualVM, okay, so it is not open yet. J for Java, Visual, V means VM means virtual machine, Java virtual machine. Okay, launch చేస్తే మీకు ఇలా ఉంటుంది. Under the local you can see VisualVM, just click on that one. Okay, double click on that one. Yeah, if you double click on that one you can see like this. Okay, ఇక్కడ మీరు 4 బటన్స్ మీకు చూడొచ్చు, ట్యాబ్స్ లాగా, ఓవర్వ్యూ, మానిటర్, థ్రెడ్స్, శాంప్లర్స్ అని. రైట్, క్లిక్ ఆన్ ద ఓవర్వ్యూ. ఇక్కడ మీరు ఏం చూడొచ్చు అంటే PID యూ కెన్ సీ. PID మీన్స్ ప్రాసెసర్ ఐడి. మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీకు రన్ అవుతా ఉన్నా మీ మిషన్లో యూ కెన్ సీ ద ప్రాసెస్ ఐడి ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో గో టు టాస్క్ మేనేజర్. Okay, so click on the details. If you click on the details you can see for each and every what we call the processor, whatever it is running here, or application whatever here it is running, the process ID will be there. ప్రతి ఒక్కదానికి ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది చూడండి, రిపీటెడ్గా ఉండదు. ఓకే, ప్రతి ఒక్కదానికి ఒకటి దాన్ని ఏమంటాం మనం, యూనిక్ ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది. చూడొచ్చు మీరు JvisualVM యూ కెన్ సీ ప్రాసెస్ ఐడి. సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా మీరు చూడొచ్చు ప్రాసెస్ ఐడి. హోస్ట్ మీన్స్ మిషన్ నేమ్, లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, మెయిన్ క్లాస్ JvisualVM రన్ అవ్వాలన్నా సమ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో అవి చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో JVM ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఏ జావా వాడుతున్నారు మీరు, మీ దాంట్లో 64 బిట్టా 32 బిట్టా, అలాగే ఏ జావా వర్షన్ వాడుతున్నారు, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు. So that kind of details and all you can check it out. So this is not that much important, you can ignore this overview section. Click on the monitor, here you can see CPU utilizations. Okay, CPU utilization మీరు చూడొచ్చు, CPU ఎంత, మెమరీ ఎంత, మెమరీ utilization also you can see here. Okay, heap memory అంటే ఏంటి అని అంతా నేను మేబీ టుమారో if it is possible or else day after tomorrow I will tell you. See, utilization CPU ఎంత ఉంది, మెమరీ ఎంత ఉంది, థ్రెడ్స్ ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి మనకి, క్లాసెస్ ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ హియర్ బై క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ మానిటర్ ట్యాబ్. ఓకే, CPU utilization ఎంత, బట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా. ఈ డేటాని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేము, జస్ట్ చూడడం వరకే చూడొచ్చు అంతే. అంతకుమించి మనం ఈ డేటాని సేవ్ చేయలేము. ఓకే, యూ కెనాట్ ఫిల్టర్ ద టైమ్ యాజ్ వెల్. మన టైంని కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోలేము. ఇప్పుడు నాకు టైం ఎంత, 8కి నేను టెస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను, 8:30కి అయిపోయింది. 8 నుంచి 8:30కి CPU నాకు ఎంత ఉంది అని నేను చెక్ చేయలేను ఇక్కడ. యూ కెనాట్ ఫిల్టర్. సో దిస్ ఈజ్ రియల్ టైమ్ మానిటర్. ఇప్పుడుది మాత్రమే చూడొచ్చు తప్ప ముందుది చూడలేము.
ఓకే, ముందు అయిపోయిన దాన్ని మనం చూడలేం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సిపి యూటిలైజేషన్ అండ్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ అండ్ ఆల్. క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్స్. మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం ఏం టాస్క్ చేయాలన్నా, ఏం యాక్టివిటీ చేయాలన్నా, నేను ఇక్కడ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, సంథింగ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ ఇలా చేస్తానన్నా. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, సో వన్ థ్రెడ్ విల్ బీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో మనకి ఒక థ్రెడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ థ్రెడ్కి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేటస్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు మనం మనిషి, రైట్, కూర్చొని ఉన్నాను, నిలబడి ఉన్నాను, తాగుతున్నాను, తింటున్నాను, పరిగెట్టాను, రైట్, సో నడుస్తున్నాను, ఎగురుతున్నాను, ఇలాగే నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎలా ఉన్నాయో. ఓకే, సో పొజిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ థ్రెడ్కి కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ స్టేటస్ విల్ బి దేర్. రన్నింగ్, స్లీపింగ్, వెయిట్, పార్క్, మానిటరింగ్, బ్లాక్, డెడ్ లాక్. సో ఇలాగా those are the different status of the threads. In the interview the people they will ask you థ్రెడ్ స్టేటస్ ఏమేమి ఉంటాయి అని. ఓకే, సో యూ కెన్ టెల్ దిస్ రన్నింగ్, స్లీపింగ్, వెయిటింగ్, బ్లాకింగ్, పార్కింగ్, ఓకే, సో ఇలాగ మీరు అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ మినిమం 5 to 6 స్టేజెస్. ఓకే, సో ఇవి మనం దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. మీరు కలర్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది రన్నింగ్, ఓకే, పర్పుల్ కలర్లో స్లీపింగ్, yellow color weight, red color park. So like that you can identify the threads, threads create అయినాయి అవన్నీ. Okay, so if you click on the sampler, so nothing will be there here, you can ignore it. These two are important, monitor and threads. Okay, సో మానిటరింగ్లో మనం ఏమేమి చూడొచ్చు, థ్రెడ్స్లో ఏమేమి చూడొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆర్ ద ఫ్రీ టూల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ అలాంగ్ విత్ అవర్ మిషన్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్, యూ కెన్ టేక్ ద హీప్ డంప్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో థ్రెడ్స్ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా అండ్ ఆల్. హౌ ఐ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్? యూ కెన్ సీ హియర్ థ్రెడ్ డంప్. You just click on the thread dump, that's all. Okay, all the data will be exported. You can see thread name. Okay, so thread name you could see TID. థ్రెడ్, ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. సి నా పేరు మధు, సో మీ పేరు ఒకటి ఉంది, ఇంకొకరికి ఇంకొక పేరు ఉంది, మీ తమ్ముడు ఉంటే వాడికి ఒక పేరు ఉంటుంది, మీ చెల్లి ఉంటే ఆమెకు ఒక పేరు ఉంటుంది, మీ ఫాదర్కి ఒక పేరు. సో ఇలాగ మనుషులకి ఎలా పేర్లు ఉన్నాయి, లైక్ సిమిలర్లీ సో వీ హ్యావ్ ద ఐడెంటిటీ ఫర్ థ్రెడ్స్ యాజ్ వెల్. సో ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్కి ఒక్కొక్క ఐడి ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ దట్ ఐడి ఈజ్ యూనిక్. ఓకే, సో టీఐడి ఉంటుంది. అలాగే యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ స్టేటస్. థ్రెడ్ స్టేట్ యూ కెన్ సీ వెయిటింగ్ థ్రెడ్, ఓకే, టైమ్డ్ వెయిటింగ్. యూ కెన్ సీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థ్రెడ్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్. టైమ్డ్ వెయిటింగ్, ఇలాగ రన్నబుల్ థ్రెడ్, పార్కింగ్ థ్రెడ్, వెయిటింగ్ థ్రెడ్, బ్లాకింగ్ థ్రెడ్, టైమ్డ్ వెయిటింగ్ థ్రెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్? సో ఇలాగా సో ఆల్ ద డేటా వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్. ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము? So we are taking the thread dump. So thread dump is the snapshot of all the threads and their status. Okay, so ఇది కాదు, this is not the correct way to take the thread dump and all. So I will show you maybe day after tomorrow I will show you how to take the thread dump and all. Okay, so general గా అయితే thread dump here also you can take it out, click on the thread dump, that's all. This is the way how you can take the thread dump from the JvisualVM. Okay, thread dump లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, so just now I told you, right, how many threads have been created, what and all are the status of the threads. Okay, so ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. So what is the extension of the thread dump? That is also one of the important questions the people they will ask you. So thread dump extension is .tdump. ఏంటి extension? .tdump. Okay, let me put over here .tdump, TUMP. ఓకే, .tdump. ఓకే, లేదనుకోండి TXT. ఓకే, మీరు ఏ ఫార్మేట్లో థ్రెడ్ డంప్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జనరేట్ ఇన్ TXT ఫార్మేట్ ఆర్ యూ కెన్ జనరేట్ ఇన్ TDump. T means thread. Okay, T for thread, D for dump, thread dump. Okay, in that way you can remember. In the interview the people they will ask you, have you taken the thread dump? How you have taken the thread dump? Okay, which command you can use to take the thread dump? What is the extension of the thread dump? ఇలా అడుగుతారు. ఓకే, కమాండ్ ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ థ్రెడ్ డంప్ అండ్ హీప్ డంప్ బోత్. ఓకే, సో ఇందాక నేను థ్రెడ్ డంప్ చూపించాను కదా, లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ టేక్ ద హీప్ డంప్. యూ కెన్ సీ హియర్ హీప్ డంప్ వీ హ్యావ్. క్లిక్ ఆన్ ద హీప్ డంప్. ఓకే, సో ద హీప్ డంప్ ఈజ్ క్రియేటింగ్. హీప్ డంప్లో ఏముంటుందంటే మెమరీ ఉంటుంది. ఓకే, మెమరీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, సో సో ఒక ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, క్లాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి, రైట్. సో మనకి అరేస్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మనకి ఏదైనా సరే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారంటే బ్యాక్ ఎండ్,
some piece of code can be executed. సో ఆ కోడ్లో సో వీళ్ళు డెవలపర్స్ ఏం రాసుంటారు, వాళ్ళు క్లాసెస్ రాసుంటారు, ఆబ్జెక్ట్స్ రాసుంటారు, అర్రేస్, ప్రిమిటివ్ అర్రేస్, ఇంట్, ఇవన్నీ రాసుంటారు, రైట్. సో సో వాటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ జరగాలి. సో ఎంత అలొకేషన్ జరిగింది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, such kind of details and all will be there. Maybe tomorrow, day after tomorrow, I will tell you about that. సో దేర్ యూ విల్ కమ్ టు నో. సో అలాగ మనం ఎంత మెమరీ యూటిలైజ్ చేసుకునింది, సో అవన్నీ మనకు తెలియాలి అంటే సో యూ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్. ఓకే, జస్ట్ సింప్లీ go to monitor here, click on the heap dump, that's all. So you can take the heap dump. So what is the extension of the heap dump అని అడిగితే, so you can tell like hproof. What is the extension? hproof is an extension. Okay, so hproof is the extension of what we call the heap dump. So extensions are also important in the interview, the people they will ask you. Okay, so thread dump lu heap dump lani nenu malli చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలి అని. సో మేబీ రేపు కుదరకపోవచ్చు, ఎల్లుండి ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్, హీప్ డంప్స్ అండ్ ఆల్. హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ హౌ వీ కెన్ అనలైజ్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ హీప్ డంప్. దట్ ఈస్ ద ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ యాక్టివిటీ. సో ఫర్ ద టెస్టర్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, బట్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ యాక్టివిటీ అది. సో నేర్చుకోండి, దట్ విల్ బీ యాడ్ ఆన్ టు యూ. ఇంటర్వ్యూలో మీకు థ్రెడ్ డంప్ అనాలిసిస్ తెలుసా, హీప్ డంప్ అనాలిసిస్ తెలుసా అని అడిగితే సో ఎస్ నాకు తెలుసు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దట్ బికమ్స్ ద అడ్వాంటేజ్ టు యూ. ఓకే, సో వేర్ వీఆర్ JvisualVM. సో ఇలాగ మనం సో వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్, హీప్ డంప్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ మానిటర్ CPU utilization, memory utilization, threads, classes, these and all things we can monitor using JvisualVM as well. Okay, and yeah, so that's all. So this is the way how you can monitor the server utilizations. Server utilization kuda man monitor cheyali during the run. Okay, so during the run మనం మానిటర్ చేయాలి and we need to check it out before the run ఎంత ఉన్నాయి utilization. Okay, after the run ఎంత ఉన్నాయి, during the run ఎంత ఉంది. So these three we need to capture. Okay, so using Grafana you can capture, or using Perfmon, Nmon or JvisualVM. JvisualVM you cannot use, you can use Perfmon, Nmon and Grafana you can use, or else App Dynamics you can use and you can capture. Okay, so this is how you can monitor the server health. Okay, I'll share these details with you, Grafana metrics, Perfmon, Nmon details and all with you. You just go through those documents and all. Okay, you need to remember గ్రఫానాలో ఏమేమి ఉంటాయి, మనం ఏమేమి మానిటర్ చేస్తాము, ఎన్మాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా జనరేట్ చేస్తాము, పర్ఫ్మాన్లో మనం ఎలాగా డేటా కలెక్టర్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తాము. స్టెప్ బై స్టెప్ యూ నీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. డేటా కలెక్టర్ సెట్ నువ్వు పర్ఫ్మాన్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు, ఏమేమి కౌంటర్స్ యాడ్ చేస్తావు, అలాగా పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద స్టెప్స్ ఆల్సో. పర్ఫ్మాన్లో మనం స్టెప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎన్మాన్ ఎలా జనరేట్ చేస్తావు, those steps you need to remember. Grafana there is no steps and all, directly you can look into it, not an issue. But coming to Grafana you need to remember, so what and all counters we are monitoring and what and all graphs we can see. So those things you need to remember. Okay, yeah, so yeah, that's all for the day. So anything from your end you can ask me now.